Dear colleagues, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Gibt es Einwände zum Protokoll? Das ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll damit genehmigt. Als nächster Tagesordnungspunkt folgt die Erklärung der Kommission zur Annahme der Vorschläge für das Cyberpaket. Und ich darf als erstes Herrn Vizepräsidenten SCHINAS das Wort erteilen im Namen der Kommission. Bitte schön. Frau Präsidentin, dear colleagues, let me start first of all by thanking this House for reintroducing this initiative already included in the Code of Conduct framework for relations between the Commission and the Parliament that gives the opportunity to the Commission to inform the hemicycle on the initiatives decided on the day by the College of Commissioners meeting in Strasbourg. It's an honor to be the first one to reactivate this clause and present you, together with my colleague Thierry Breton, fresh from the oven, the new package of cybersecurity we just adopted at the College of Commissioners. This package aims at strengthening the operational part of our cybersecurity framework and has two main components. One, a Cyber Solidarity Act, and the other one, a Cybersecurity Skills Academy. Thierry will take the floor in a minute on the Cyber Solidarity Act, but let me briefly take you to before taking you to the Cyber Security Skills Academy, say a few words on the overall context in which we present this package. This is the last missing piece of the EU cybersecurity legislative framework. In this political term, we have done a lot. Together with this House and the Member States, we have managed to enact in record time a regulatory framework on the new NIS2 directive, the protection of our cyber security shield capacities, and our Cyber Resilience Act that for the first time takes us into the realm of regulating products, not only services on cybersecurity. And of course, drawing from the lessons of the war in Ukraine, the cyber war in Ukraine, we have now are beefing up our operational capacities to ensure cyber resilience and response capacities across the EU. To cut a long story short on the overall framework, what we can say in very simple terms is that we are producing a real European way for cyber. A European way which is modern, which is fit for purpose, and which is also values-driven. On that specific point of values-driven, I would like to say a few words on the EU Cybersecurity Reserve, an initiative included in this package that would allow to have incident response services from trusted private sector providers ready to intervene at the request of a member state in case of significant and large-scale cybersecurity incidents. These are the good rangers that will be available when we need them, and this is a major lesson drawn from our experiences in the war, the cyber war in Ukraine. Now, let me switch to the Cybersecurity Academy, which is a very specific initiative to bridge the skills gap, a gap that will only widen in the coming years due to the new set of legislation that we have been able to produce. This idea of the Academy came to us a few years ago when discussing with industry leaders at the Munich Security Conference and other stakeholders. They expressed their enthusiasm for moving into cybersecurity considerations, but at the same time, they expressed their concerns for the lack of people
that would be necessary to implement these new rules. They even advanced the rather dramatic figure of 500 million cybersecurity experts that we are missing in the coming years. So we need a sufficient and adequately trained cybersecurity workforce in Europe, and we need the people to make it happen. And in fact, the quality of our cybersecurity depends precisely on the quality and the numbers of the people that will be necessary. So the Academy aims to accelerate our efforts. The Academy will be a single point of entry for cybersecurity education and training, as well as for funding opportunities. And the focus will be on cybersecurity professionals to scale up the currently scattered, fragmented efforts that we can see around as a result of initiatives from the private sector, governments, think tanks. We now need to bring all this together. So the Academy will mainly do four things. We'll foster knowledge generation and knowledge training, working on a common framework for cybersecurity role profiles. We'll enhance the European education and training offer, and will provide visibility and clarity over training and certification, because we need some sort of certification to be able to testify, to verify that the various initiatives that are being developed can produce an ecosystem that can be deployed across the European Union and across the different sectors. The second task of the Academy would be to take specific, concrete actions with concrete training pledges. Thirdly, to ensure a better channeling and visibility of the many important funding opportunities that we now have for skills-related activities. And finally, to define indicators that will allow us to monitor the evolution of the market and assess the effectiveness of their actions, shifting from measuring progress based on the number of people to the quality and the intensity of the training produced. So the Academy will not be a school. It will not be a cumbersome bureaucratic structure. It would be a plaque tournante, a roving stone, an entry point that will shape a European, that will take the shape of a European digital consortium infrastructure. We need this legal structure because this legal structure would allow us to aggregate different sources of funding and also different sources of certification capacity. The agency will mainly take the form at the start of a virtual single point of entry on the digital skills and jobs platform, where interested people can access and find offers from the stakeholders, as well as stakeholders can detect and produce training pledges. The implementation of the Academy will be supported by 10 million euros funding from our Digital Europe program. So, honorable members of this House, the cybersecurity skills and the Academy part of the cyber package represents, I would say, a step change in the very well-established process under this Commission to produce a level of cybersecurity that is no longer a matter for industry, but a matter for society. It is no longer a matter of enhancing commercial profit, but it's a very specific ecosystem of guaranteeing Europeans' national security. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident Schinas. Als nächstes darf ich ebenfalls für die Kommission Herrn Commissioner Breton das Wort erteilen. Madame la Présidente, honorables parlementaires, plus que jamais, aujourd'hui, c'est l'Europe, en tant qu'acteur économique et de sécurité globale, qui est, nous le savons, une cible croissante pour les attaques cyber, quelles qu'elles soient, de nature économique, politique, commerciale ou évidemment militaire. Depuis maintenant 3 ans,
nous avons renforcé notre résilience cyber en consolidant massivement notre cadre réglementaire. D'abord, sur les acteurs économiques essentiels, avec la révision de la directive NIS2. Sur les produits également, tant hardware que software, qui ont placé, comme on le sait, sur le marché souvent, des produits qui étaient à risque, et donc on veut éviter cela avec le Cyber Resilience Act qui prescrit désormais des critères minimums en matière de cybersécurité. Mais, il faut le dire, l'Europe n'avait pas encore la force opérationnelle suffisante pour faire face à une attaque cyber d'ampleur coordonnée. Alors, les propositions que nous présentons aujourd'hui parachèvent donc la mise en place d'un véritable bouclier cyber européen. En premier lieu, le Cyber Solidarity Act a pour objectif de mieux détecter, préparer, mais aussi répondre en commun aux menaces cyber. Il est doté d'un budget total de 1,1 milliard d'euros, dont 2 tiers viendront du budget de l'Union. Il s'organise autour de 3 piliers. Le premier consiste tout d'abord en la création d'une infrastructure européenne de détection de menaces cyber. Il est évidemment articulé autour d'un réseau européen de SOCs, ce qu'on appelle des Security Operations Centers. Ce sont des SOCs qui sont évidemment nationaux, mais qui seront aussi européens, et qui permettra, grâce à des outils d'intelligence artificielle, de réduire très significativement le temps de détection des attaques et d'engager une analyse commune de la menace. C'est en quelque sorte notre Galiléo du cyber. Nous avons d'ailleurs déjà commencé, au travers d'un projet pilote qui réunit d'ores et déjà 17 pays au sein de 3 grands SOC, à travailler sur ce sujet et qui va se déployer progressivement dès cette année. Le second pilier, c'est la création d'un mécanisme d'urgence cyber. En cas d'attaque, il faut avoir les capacités d'agir vite et d'agir ensemble. Nous menons déjà, en partenariat avec les États membres, des analyses de risques sur les infrastructures d'énergie, de transport, du numérique, et notamment en ce qui concerne les câbles sous-marins, mais aussi de l'espace. C'est en quelque sorte notre bras préventif. Avec la création d'une réserve cyber européenne, nous mettons en place aujourd'hui le bras correctif pour identifier au préalable, mais aussi mobiliser, en cas de crise, des prestataires de services privés certifiés et de confiance afin de réagir immédiatement face à une attaque en tirant les leçons de ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Nous avons fait ainsi. Cette réserve financée en commun sera prête à intervenir à la demande de tout État membre, mais aussi des institutions de l'Union ou des pays tiers de notre voisinage. Le troisième pilier, enfin, concerne un mécanisme de révision des attaques cyber, une fois celles-ci survenues. Le but est d'analyser collectivement ce qui s'est passé pour tirer les enseignements et, évidemment, apprendre et s'améliorer. Je souligne que l'ensemble de ces mécanismes et capacités sont par définition évidemment duals, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mobilisés, ils pourront être mobilisés dans un cadre militaire, en ligne évidemment avec la boussole stratégique qui reconnaît dans sa nouvelle doctrine de défense de l'Union le cyberespace comme étant un espace contesté et donc à protéger. Le vice-président Schinas vous a déjà brillamment présenté l'Académie européenne des compétences cyber. C'est un élément absolument essentiel de notre résilience, car une véritable course mondiale aux compétences, on le sait, est engagée et l'Europe doit pouvoir augmenter rapidement ses capacités de formation. En conclusion, face à la menace grandissante et plus pressante, l'Europe s'organise donc. Bien entendu, nous ne le faisons pas en nous isolant. Protection ne signifie pas protectionnisme ou isolationnisme. Dans le cyber, plus qu'ailleurs, la clé est à la coopération. Et c'est à ce titre que nous travaillons d'ores et déjà avec l'OTAN au renforcement de notre coopération en matière de cyber
et de sécurisation des réseaux critiques. C'est aussi pour cela que j'ai initié avec le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Antonio Mayorkas, un dialogue cyber entre les États-Unis et l'Europe. C'est une coopération nourrie et de confiance que nous établissons sur un sujet crucial. De la même manière que les États-Unis ont adopté il y a un mois une nouvelle stratégie cyber qui reprend l'approche réglementaire européenne, il est désormais de notre responsabilité de mieux organiser notre coopération opérationnelle. C'est tout le sens du paquet cyber que nous présentons donc aujourd'hui avec mon collègue Margaritis SCHINAS. Je vous remercie. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Es sprechen